Скажи, пожалуйста. Cecile? Да, мы Cecile Yeah. Hi. Here you go. Hi, She hi. introduced herself. Я думаю, что Cecile может сама представиться. Cecile, just 1 second. We just want to introduce you. Yeah. Расскажи, пожалуйста. Да, just one minute. Мы познакомились с Cecile несколько лет назад в Перу, в Sacred Valley. И Cecile рассказала мне про хроники Акаши, которые я никогда не знала и не слышала о них до этого. Но Cecile погрузила меня в состояние релаксации, такого транса легкого. И она показала мне, что, в принципе, при помощи хроник Акаши можно попасть в то же самое информационное поле, где доступна информация. Как я думаю, и информация при игре Лила, и информация, допустим, которая доступна Ксении при челленге. И я сама не работаю с хрониками Акаши, поэтому я думаю, что Cecile очень хорошо может рассказать об этом, так как она работает уже с ними более 8 лет. Она проходила подготовку с племенами в Северной Америке больше 7 лет, со всеми ритуалами, обрядами, и она глубоко погружена в северноамериканскую культуру. И, конечно же, она лайф-коуч, у нее своя школа трансформации личности. В основном она работает с женщинами. Я думаю, будет очень интересно пообщаться тебе, Омкар, с ней. Ну, я думаю, что всем нам будет интересно услышать ответы Cecile. Ну, собственно, я бы начал задавать вопросы, ответы на которые будут интересны всем участникам нашего сегодняшнего собрания. Да. Cecile, I will ask in Russian because it will be good for others because not everybody understood English. And Aliya will translate for you. Okay. Okay. Что такое записи Акаши? В русском языке все-таки вот так ударение ставится. Cecile, what is the Akashic Records? Okay. So the Akashic Records, what I would like you to do, in fact, is maybe close your eyes. It's going to be just like 10 seconds. Что она хочет, чтобы вы сделали, просто закройте глаза на данный момент на 10 секунд. Okay. So close your eyes and visualize a huge library filled with many, many books. И представьте себе огромную библиотеку, которая наполнена огромным количеством книг. And in this library, there is one book with your name on. В этой библиотеке есть одна книга, заглавие которой — это ваше имя. And I want you to pick up this book with your name on. Возьмите с полки эту книгу с вашим именем. And this book contains the entire history and present and future of your spiritual energy, of your soul. В этой книге записано весь ваш путь вашей души, вашей энергии, все ваше прошлое, настоящее и будущее. And it's all aspect of who you are now, who you were, and who you will be, maybe. И все детали, кто вы есть, кто вы были, и, может быть, кем вы можете быть. So this is your own book, your Akashic Records. Это ваша книга, и это есть ваша хроники Акаши. And if you step back and look at the library, you see that there are many, 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 an infinity of books. Если вы немножко отступитесь назад, вы видите, что в этой библиотеке огромное количество книг, бесчисленное. And so the Akashic Records, it's kind of a energetic storehouse
where every thought, every action, every emotion, every experience that has ever occurred in time and space is stored. Хроники Акаши — это огромное такое вместилище информации, где каждая запись, будь то физическая, эмоциональная, энергетическая, записана и сохранена. You can also understand the Akashic Records as the imprint, the energetic imprint of all experiences, of all lifetime and in all realities. Вы можете тоже подумать, что хроники Акаши — это как запись, это как чертеж всего, что произошло и произойдет во всех мирах. So you can open your eyes again. Вы можете открыть глаза. So is that clear for everyone, or do you need more information? Нужна ли еще какая-либо информация, что такое хроники Акаши? Хотелось бы спросить о неком практическом применении этого. Зачем нужен доступ к хроникам Акаши человеку? What is the practical purpose of the Akashic Records? Why people want to access them? Why they need to access them? I think there are two questions in your question, because what is the purpose of the Akashic Records? It's maybe a very spiritual question. В твоем вопросе два вопроса, и цель Akashic Records это более духовная цель. And why people want to access their Akashic Records, it's a more kind of down-to-earth question. А зачем люди хотят к ним иметь доступ? Это более такой земной вопрос. Yeah. So I will not answer the first one, and I let you imagine why we have all this information available to us. Она ответит на первый вопрос и объяснит, почему эта информация для нас доступна, вся эта информация. And I will answer the second one about why do we access our Akashic Records, or what people want to access Akashic Records. И потом она ответит, почему мы хотим к ним иметь доступ и зачем. Okay, so in fact, there are many reasons why you can access, and for which reason you can access your Akashic Records. Существует очень много примеров и задач, почему люди хотят иметь доступ к этим записям и хроникам. Yeah. So the first thing to understand is the Akashic Records is can be seen as a powerful tool of transformation and liberation for those who have access to them. Первое, сначала надо понять, что это очень сильный инструмент, при помощи которого мы можем трансформировать самих себя и освободить себя от каких-либо вещей, которые нас сдерживают. So remember that your Akashic Records, your book, contains every piece of information regarding your soul's experience. Нужно помнить, что ваша книга, ваша запись, ваша хроника, в ней содержатся все малейшие детали вашей души и вашего пути. So when you access your own records, you can discover the sacred wisdom about your relationships, about yourself, your physical well-being, your soul journey. Oh, sorry. И когда вы получаете доступ к вашей книге, вы можете узнать все малейшие детали о ваших отношениях, о ваших физических каких-либо моментах, о вашей душе, о многих вещах вашей жизни. Звучит... пожалуйста. Please. Okay. So every information is available in the Akashic Records, okay? The past, the future, or potential of future and the present. И вся информация доступна: ваше прошлое, ваше настоящее, ваше потенциальное будущее, возможное будущее.
Yeah, so you can access them, access your records to look into the future. So what should I choose this direction or this other direction, for example? Например, по отношению к будущему вы можете получить доступ к вашим хроникам и выбрать направление для будущего. И что будет, если я пойду в этом направлении, что будет в этом направлении. You can ask questions about the present. So what is present, to have clarity, to gain clarity about yourself, your reaction, your relationship. И можно узнать о своем настоящем, почему вы реагируете на какие-то моменты именно таким образом. Что происходит в вашей жизни на данный момент? Почему это? And for me, the most powerful way to use the Akashic records is to how to say, to help you clean the energy footprint of any previous event. Для Сесиль самое, почему она пользуется хрониками Акаши, это для того, чтобы очистить все информационное поле, которое больше вам не нужно, которое вам нужно отпустить, предыдущих вещей, которые произошли в вашей жизни, событий. So if I take an example, like if right now I'm feeling anger, for example, and I recognize that this anger is coming from a pattern that I already seen in my life. Например, если сейчас она чувствует гнев, и она понимает, что этот гнев — это какой-то паттерн, который повторялся, это состояние снова и снова, она может получить доступ к информации, почему это происходит. Yeah, and I can use my Akashic records to look at what is the original event that create that pattern and that emotion that is limiting me right now. И она может получить доступ к первоначальному событию, которое зародило эту реакцию гнева, и понять, что произошло в тот момент. Yeah, and release the attachment, the emotions, the footprint of this original event and in the past, and transform my life in the present. И отпустить и проработать первоначальное событие, и понять, что это больше не служит никаким образом, и отпустить все информационные зацепки, чтобы этого не повторялось в настоящем. Yeah, and also remember that one of the most events in our life is our death. И нужно помнить, что самое значимое событие в нашей жизни — это наша смерть. And because when we die, we kind of transfer our consciousness into another realm. И когда мы умираем, наше сознание переходит в другую реальность, трансформируется. Yeah, so it's very important to heal ourselves, to heal our past, the past events, and to forgive in order to transfer something that is clean. И поэтому так важно исцелить себя, исцелить свое прошлое, чтобы быть чистым, когда мы переходим в другую реальность. Владимир. So there are many use of the Akashic records. Можно по-разному их, конечно, применять. Сесил, звучит очень круто. Да. Sounds amazing. Да, но вопрос, а существуют ли какие-то подтверждения с позиции современной науки относительно правдоподобности вот этого всего? Как-то подтверждено это вот наукой сейчас? Yeah, because it sounds amazing, but is there any scientific proof that it exists and it works like this way? This is the brain mind who is asking the question. Да, это ум задает этот вопрос. So I would say yes, and there is no total alignment in the scientific community about this.
Она бы сказала да и нет, потому что нет глобального консенсуса научного сообщества. Yeah. So in fact, it all started with the scientists who discovered, well, or who became aware of the quantum reality of things. Все началось, когда ученые поняли, что есть еще одна реальность, квантовая реальность. And I don't know if you heard about a philosopher and system theorist called Ervin Laszlo. Она не знает, вы слышали о философе и теоретике Эрвин Ласло? Yeah, and he in his book called Science and the Akashic Field, he demonstrates how the discovery of in physics, in quantum physics, of the zero point energy field. В его книге «Наука и хроники Акаши» он представил такую теорию, что есть такое понятие, как нулевая точка информационного поля. And so he said that discovering this point of energy field, 0 point of energy field, is also the discovery of or the demonstration of a universal information field that is surrounding us, that surround everything. Нулевая точка энергии, а не информации. И таким образом он доказал или пытался доказать, что вся наша реальность, которая окружает нас, это поле чистого потенциала и чистой энергии, информация. And different physicists and well, I would say from the last century and even from this century, talk a lot about this field of energy that is made of a quantum wave. И многие теоретики, физик-теоретики, они говорят в данный момент о таком понятии, как quantum energy field. Yeah, and made of quantum wave. Ага, информационном поле, сделанное из квантовых волн. Yeah, and so you have different physicists. There is a French one that is called Jean-Philippe Guillemot, or also American Swiss one called Nassim Haramein, who are talking about the physics of consciousness. В данный момент есть два физико-теоретика, один француз. What is his name, the French one? Jean-Philippe Guillemot. Жан-Филипп Геймон и американский физик-теоретик Nassim Haramein. Насим Арамейн. И они говорят о теории. What is the theory? The physics of consciousness. Физика сознания. So for them, there is no doubt about the fact that the consciousness is not in our brain, but is in the field, in the quantum field. И у них нет никаких сомнений, что сознание находится не только у нас в голове, но оно везде вокруг нас. Yeah, and what they've been demonstrating is that in the quantum field, that there is 10 to 120 more information that the information that there is in our reality. И что они пытаются доказать, что в квантовом поле намного больше информации, в 10-20 раз, чем то, что мы можем воспринять в этой реальности. So they didn't prove that the Akashic Records exist, but what they've been demonstrating and still demonstrating, that we are floating in the field of information, in the field of quantum wave that inform us. Они не доказали, что хроники Акаши существуют, но они доказали, что мы как бы находимся в потоке, информационном потоке вокруг нас. Cecile, она инженер, поэтому она любит такие вещи. I'm saying like you're an engineer, that's why she had like all this fascination for the scientific
Yeah. Да, это все хорошо, благодарю. Я хотел бы спросить, ну, то есть, получается, есть некое местечко, библиотека, куда можно получить доступ. Может любой человек это научиться делать? Ну, допустим, я могу получить доступ к своей некой вот книге? Вот то, о чем она говорила в самом начале. Like if there is like a library where everybody has their own book, it means that everybody can have an access to the book. And there is also a question: if yes, what would be the first step of learning to access Akashic Records? Yeah. So I'm gonna answer the question, and so everybody has his or her own books. Every system has his or her records. Every entity, every animal, every action. This meeting has its own records. Каждый человек, каждое животное, каждое действие, каждая система, у всех есть свои хроники Акаши. Все, даже встреча сегодня между всеми нами, тоже есть, она записана в хрониках Акаши. So to answer the question about the how, the first thing I want to say is everybody has access to their own Akashic records. У каждого есть доступ к своим собственным хроникам Акаши. And in fact, you are accessing your Akashic records sometimes consciously and sometimes unconsciously. И можно получить, у нас есть доступ к нашим хроникам иногда осознанно, а иногда неосознанно. Sometimes when you have a kind of an intuition or a kind of a flash or in meditation. Медитация, интуиция или какой-нибудь вообще инсайт неожиданно придет. So the thing is, everybody has access to their own records. So I think the question is how to have access consciously. Вопрос в том, как можно осознанно к ним получать доступ. Yes. So to have access to your own records, in fact, is you need to attune yourself to the vibration of the Akashic field. Нужно настроиться на вибрацию поля Акаши. Yeah, and so to do that, you can do meditation, you can use breathing techniques. There are different ways for you to kind of quiet the mind and connect to the information that is available in the collective consciousness, in the quantum field. Можно это сделать во время медитации, или можно пробовать различные дыхательные практики, чтобы настроиться и получить доступ к информационному полю. And so know that the information that is available, it's obviously there is no judgment, there is no right or wrong. So to access this field, it's really also for you to clean yourself and to the inside, not the outside, but to really release anything that might take you away from being fully present to the moment and to receiving information. И самое главное — это очистить себя от блоков, которые могут препятствовать тому, что вы можете находиться здесь и сейчас, чтобы получать доступ к информации, чтобы не судить себя, что происходит. Yeah, and so this is a way to access. Then after, if you want to become more, I would say, knowledgeable, you need to be attuned by someone that is already a master practitioner. И нужно получить инициацию от мастера хроник Акаши, чтобы легче настраиваться на вибрацию. Yeah, and also a way to access the Akashic records, and for it was what I was doing before I was trained. I love to go and walk in nature and empty my mind and be in that state of receptiveness, be open to what is coming. So you can ask a question to yourself or set an intention, and then
the information is coming to you. You become aware of the answer. До того, как она получила инициацию и тренинг, и обучение, когда получать доступ к хроникам Акаши, Сесилия ходила на прогулки в лес, либо с intention, с намерением, или просто задавала себе вопросы и входила в состояние медитации, отпускала все, что происходит у нее в уме, и получала ответы на свои вопросы. Таким образом, любой человек может получить доступ к ним. Sorry. What I want to share also, it's the challenge when you start to access your own records is to trust yourself. Самый большой челлендж это как научиться доверять самой себе или самому себе. Yeah, because you can doubt, is it my mind, is it my belief, or is it the information that is coming from my records? Можно всегда сомнения испытывать, кто это мой ум, это на самом деле правда, откуда я получаю эту информацию. Yeah. And to go beyond that fear of being wrong or not trusting yourself, first you need to practice, but also you need to do your personal development and spiritual work. И чтобы переступить через этот страх, конечно же, нужно как можно чаще пробовать, но самое главное — это развивать самого себя духовно. И, Владимир, это похоже на мастера игры Лила или нет? I'm asking if it's similar to the master of the Leela Game. У меня тоже был подобный вопрос, я, наверное, задам вопрос. Вот есть, допустим, система рейки, да, и там был человек, Микао Усуи, который стоял у истоков, то есть он через него это знание передали людям. То есть я правильно понимаю, что существует некий изначальный мастер, который это принял, распечатал и передал, и если да, то кто это и когда это было? For example, in the system of Reiki, there is initial master of Reiki who received the system of Reiki, and then he could transmit it and give it to the other people. Is it the same for Akashic Records? That's a good question. It's yes and no, because there is no kind of rank like in the Reiki, level 1, level 2, level 3. But you need someone to help you attune and understand the difference of when you are connected with the records and when you are not. So in that sense, yes, you need someone that is more knowledgeable and more trained than you. Сесиль говорит, что нужно очень важно получить инициацию, чтобы знать, как правильно настраиваться. Но в Акаши хрониках нет иерархии, первая, вторая, третья ступень. But Cecile, what he asked you was, is the initial master who has received all the information how to receive that? There are many masters. Много было таких людей. Yeah. Because you told me, I remember that the Akashic Records has been throughout the history, from ancient Egypt to Kabbalah to many sacred spiritual systems, right? It's not a new thing. Yeah, it exists. It's always been there. But the thing is, there are two things. There are the word Akashic Records that has been created in like 1830, something like that. The word Akashic Records. Then in many ancient tradition and Cecilia, camera is off. Пропала. Но в любом случае, что она говорила, что
В истории, во многих исторических системах, как в Древнем Египте, в Кабале, в других системах, я понимаю, что то же самое. На пальмовых листьях мы зададим этот вопрос. Есть такая концепция, система доступа информации книг. Но именно Akashic Records — это новое слово и новый концепт. Именно название этого всего. Хорошо. Ну, я так понимаю, что мы еще дойдем до этого вопроса, значит, насчет того, как это с Лилой связано. Ну, собственно, вот продолжая эту тему, ведь для нас, для людей, которые работают с другими людьми, принимая сообщения для других людей, интересен именно практическое применение, вот вопрос практического применения именно с точки зрения возможности получения доступа к хроникам Акаши другого человека. Возможно это? So the question is like, if you combine Lila and Akash records, because from what I understood, it's the same access to the same kind of fields, but different systems or the different tools and instruments. Is it possible, for example, for a Lila master to access information of other people? So in order, and this is for, well, I don't know if it's specific to Lila Master, but if you want to access information from other people, except your own children that are under 18 or your own creation, like a book or whatever. But if you want to access the Akashic records of another person, you need to have the authorization, the permission. Она не знает, так ли это работает при игре Лила, но если вы хотите получить доступ к Акаше, хроникам Акаши другого человека, если это не ваше творение, допустим, ваша книга или какое-нибудь создание, ваши собственные хроники или ваших детей до 18 лет, вам нужно разрешение. Очень важно получить разрешение других людей. And what I recall in the Lila, it's when you begin the game, you kind of give the permission to the Lila master to guide you in the process, because it's a conscious choice. Насколько она помнит, когда, Владимир, ты начинаешь игру Лила, то ты просишь разрешения мастера Лилы и наших помощников дать доступ к нашей информации. Правильно? Да, все верно. Вот что касается той игры, которая у нас была, то там так оно и происходило. Вот, собственно, хотелось бы спросить ее личный опыт. Вот она играла с нами в Лилу, да, и попросить поделиться ее вот своим опытом доступа к хроникам Акаши во время игры Лила. Как это было для нее? What is your experience when you played Lila? How does it feel to combine the access to Akash Records and the Lila Game? What do you think? How the system works? Yeah, I found it very powerful, because it's kind of you have two sources of information that are complementary. Для нее это было очень мощно, потому что было два источника информации, которые очень дополняют друг друга. And in addition, what I loved with the Lila game is when you are facing a challenge, and you kind of don't want to face it. The Lila help you to stay in the same loop, you know, like I remember we were like 4, 6, 7, 11, 13 and doing this in loops. Что для меня было очень интересно, что в игре Лила нет выхода, потому что Лила заставляет человека встретиться лицом к лицу со своими челленджами, со своими проблемами. And so the game is kind of forcing you to look at your challenges or your inner blockage, and the Akashic records help you to go deeper.
В Лила она заставляет человека встретиться лицом к лицу со своими челленджами, со своими блоками, и хроники Акаши, Акаши получают при помощи хроник Акаши можно получить более глубокую информацию, что происходит, почему это происходит. Получить And ответы. maybe I just want to give you some clarification on the word that I said, deeper. Она хочет объяснить, что она имеет в виду что можно глубже погрузиться. So what I mean by deeper, it's maybe a layer that you are not conscious about yet. Это что она имеет в виду под словом глубже, что можно погрузиться на подсознательный уровень. Yeah. Maybe Omkar, you can give your own your own experience also of this. Твой собственный опыт. Я думаю, что мы еще тут люди как раз вот пишут об этом, что могли бы вы попробовать вместе с Ксенией, да, которая принимает гидов ченнелер, и Сесил провести Лилу. Это будет очень круто, да. Это действительно правда, я хотел бы это попробовать. Yes, because I told you that Omkar is working with the Chelena, who received their messages from our guides, and they were thinking of combining channeling Akashic Records and the Leela Game at the same time. Да, потому что источник-то на самом деле источник один, путей доступа к этому самому источнику информации, их множество. И совмещение этих самых путей доступа, оно безусловно интересно. Это вот одно из направлений, которое по ощущениям мы будем развивать. То есть мы еще проведем Сесил игру обязательно для людей. Because what Omkar is saying that the information source is the same, but the access points, there are many different ones. And of course, Lila channeling and Akashic Records, it's all different accesses, but to combine them and to show how it can work together, it's a completely incredible process, and he wants to work in this direction. Yeah. Yeah, I think it's a very, very powerful combination. Да, и мы обязательно поэкспериментируем с этим вопросом. He's completely certain that he'll experiment with that. Я бы хотел продолжить задавать вопросы, которые люди присылали для Cecile. Because the students, they ask questions, so he's gonna read them, what they want to know. Есть книга «Как читать хроники Акаши» Линды Хау. Каково ваше мнение насчет нее? Рабочий ли метод? There is the book by Linda Howe, How to Read Akashic Records. Do you know this book? And what is your opinion about that? Can it be used? Yeah, of course. Linda Howe is a very kind of classical and well-known Akashic Records practitioner and also trainer. So yeah, I haven't been trained with her, so I cannot say I know her approach, but yeah, I think she's kind of well known, and you can trust her also. Она говорит, что она очень известна, и она очень известен ее подход. Сесиль ее учили не в ее методу, но так как она очень известна, и многие люди ей доверяют, поэтому нет никаких проблем, чтобы следовать этой книге. Ну, собственно, в теме вот этого вопроса хочется продолжить. Прошу прощения, Cecile. Какой критерий достоверности полученной информации? How do you know what is information? When is information true or not? What is their markers? Well, I can share with you is when I started accessing my own records consciously,
the thing is, when you enter the Akashic field, the Akashic Records field, there is a kind of a different vibration, and you can be very high or very dizzy. So you need to learn to feel the difference when you are not in the records and when you are in the records. So that's the first thing. Она говорит, когда она сама начинала получать доступ к своим собственным хроникам, то она могла четко чувствовать разницу вибраций. То есть могли быть вибрации очень высокие, вибрации низкие, когда ты чувствуешь себя немножко уставшим и немножко затуманенной головой. И нужно понять, когда человек находится именно в вибрациях хрониках Акаши. So, for example, for me, when at the beginning, not now anymore, but at the beginning, when I was accessing my records, I was becoming very sleepy. Вначале, когда она начала получать доступ, она была очень сонная, когда она пыталась получить доступ к своим хроникам. So that's the first thing, is to understand, okay, I am in the records or I'm not. But how do you know when you're in the records? What is the energy field? It depends. As I say, for me, it was sleepiness, or some are very excited, or some are very high energy. Я спросила, как можно узнать, какая именно вибрация Акаши, и она сказала, что это зависит. That's why it's so important, the initiation, or what do you think? You can always do it on your own, then it will take more time. Я спросила, в этом ли важность инициации, чтобы понять, когда люди могут настроиться более легко. Она сказала, что это всегда можно сделать самому, но это займет больше времени. So the first thing is attuning with the vibration. Then after is receiving the information. Okay. So in receiving the information, you have first to be able to receive it. And then after you need to interpret it. Первое — настроиться на вибрацию. И второй момент — это получать информацию. И в этом два момента. Научиться принимать информацию, а потом ее интерпретировать. Yeah. So to receive the information, and it depends of the people. There is no rules. You can receive images. И чтобы получать информацию, многие люди получают ее по-разному. Здесь нет никаких правил, можно их получать в виде визуальных картинок. Images or sounds or information, pure information. And also physical sensation. Иногда это на физическом плане, как ощущение тела. And at the beginning, you may have a preferred channel. Вначале вы можете выбрать, как вы предпочитаете получать информацию, в каком ключе. And the more you practice, the more you understand what's happening, the more you expand your range of capturing and receiving the information. И чем больше вы занимаетесь этим, чем больше вы практикуете, тем больше вы можете расширять свою палитру, как вы можете принимать информацию. Yeah. Then once you have the information, what to do about it? Но вопрос в том, когда вы уже получили информацию, что с ней делать? So it's where the mind and the ego come in. И тогда включается ум и эго. Yeah. And it's where you start to say, oh, is it true? Is it not true? And that's really, you can solve this issue by two things. First, practice. И тогда начинается сомнение. Это правда, это неправда. И тогда можно взять два подхода к решению этого вопроса. Первое — это практика. Yeah. Knowing that you will fail. И соглашаться с тем, что в любом случае все мы ошибаемся. And that's okay because you are learning. И все это нормально, потому что мы учимся. And the second thing is really to do your own personal work.
И heal второе, yourself. это работать над самим собой, исцелять самого себя. Yeah. So when you start to access your records, it's also a journey for your self-healing. И поэтому, когда вы начинаете получать доступ к своим хроникам, это путь к самоисцелению. Yeah. I usually love a metaphor, and I don't know if you're going to be able to translate that, Aliya, but the Native American call it the hollow bone. Она любит такую метафору. В Северной Америке у них есть такая метафора «пустая кость». So meaning that you just become a channel, you are empty, because so you don't interpret, you don't judge, you just receive and give back. Это как через пустую кость вы можете просто стать каналом. Вы просто говорите информацию без какой-либо оценки, без каких-либо суждений, вы просто пропускаете через себя все информационный поток. So you have some healing work to do. Поэтому нужно всем нам работать над самим собой. Да, спасибо. Вопрос. Вопрос насчет... Секундочку. Да, Ольга Черникова спрашивала. Первую часть вопроса я не буду зачитывать, потому что Сесиль уже ответила на эту часть. А вот дальше. За какой информацией можно пойти в Акаши? Возможно ли получить таким образом доступ к фундаментальным знаниям? Например, кто создал первый вариант игры Лила и каким было поле? For example, what kind of information you can get for the Akashic Records? Can you, for example, get like fundamental knowledge? For example, who created the first Leela Game? What kind of Leela field that was there? Like very solid fundamental knowledge. Yeah, you can. You can. The thing is, Вы можете. You need to open the right records to get to that information. Вам That's the нужно first thing. открыть правильные хроники, чтобы получить эту информацию. And the second thing is you need to be able to receive it. И вам нужно быть способным получить информацию. Yeah, because sometimes there are information that you are not ready to receive, so you won't get it. Потому что и бывает информация, которую вы не готовы получить, поэтому вы просто ее не поймете, даже если вам ее дадут. Вы к ней даже не дадут, если вы получите к ней доступ. Yeah, I just want to share a very short anecdote. It's when I've at the very so many years ago, one of my first clients in Akashic Records. Она хочет поделиться анекдотом из ее жизни. Много лет назад один из ее первых клиентов, сессии Акаши. So I was at the very beginning, you know, and she asked me, from which star am I coming from? Она была в самом начале, и она спросила, из какой я звезды. Yeah, and so my mind say, oh my God, you cannot access this information. И ее ум сказал, что никаким образом она не получит доступ к этой информации. So I needed to do some healing work on myself very quickly. И ей надо было произвести исцеляющую практику над собой очень быстро. And in order to access the information for her. Чтобы получить доступ к информации для нее. And I got very powerful information. И она получила и загрузила очень сильную информацию для этой клиентки. So you need to be ready as the practitioner, but also your client needs to be ready to receive the information. Вам нужно быть готовым, чтобы получить эту информацию как приниматель информации хроники, но вашему клиенту тоже нужно быть готовым для этой информации. Спасибо. И вопрос, который прозвучал и в чате, здесь он есть, и
тут он тоже написан от Ольги, что с чего начать, какой первый шаг для того, чтобы вот в эту сторону пройти, научиться принимать информацию? Cecile, what is the first step to go into this field of becoming a Akashic Records practitioner? Apart from what you said about the inner work and being able to read your vibrations you're attuned to, what else? I would say it's to access a place of inner peace. Научиться входить в состояние внутреннего спокойствия и равновесия, получать доступ к этому внутри себя. So you need to be connected to yourself and connected to what's around you. Важно научиться соединяться с самим собой, но в то же время быть присутствующим здесь и сейчас, чтобы находиться в пространстве вокруг. And then you need to have a very clear question, like in the Leela game. If your question is not clear, you're not starting the game. И очень важно иметь очень четкий запрос и вопрос, потому что если запрос или вопрос, как в Лиле, нечеткий, то не получишь информацию четкую. Спасибо. Is that enough? Достаточно? Я думаю, что more than enough. Ну, вопрос странный по мне так, но я его все равно озвучу, потому что мы уже коснулись того, как почувствовать, что соединен именно с Акашей, да, это вот всех свои ощущения, да, и это понятно. Вопрос звучит так. Насколько знаю, в пространстве Акаши присутствует дуальность и, в кавычках, свое мнение. И это для нас лишь вектор для размышлений. Давайте question. Да, ну, собственно, вопрос изначально звучал то, что как почувствовать, что соединен именно с Акашей, да, и говорят ангелы, вот так он звучал вопрос. Okay. I'll try to translate from what I understood about that question. So the original question was like, when you're in Akashic field, is there a duality? Because what they say, this student says that it's only there, you get like information for self-reflection and for contemplation. Because what is the question? It's a place of duality, basically. What do you mean by that? Вообще, я изначально действительно вопрос странный, и на него вообще непонятно, как отвечать. И, наверное, действительно это... Вот, наверное, по-другому, если как-то попробовать перефразировать этот вопрос, чтобы как-то вот смысл сам, чтобы вот он был понятен, прозрачен, я бы, наверное, так спросил. Насколько то, что Сесил видит вот в этом пространстве, слышит в этом пространстве, насколько для нее самой это является неким руководством к действию, насколько она вот доверяет вот этому некому, если вот что-то прозвучит такое, что сложно поверить, что-то вот так, насколько она вот доверяет этому сама, вот как-то так. So the question is how much you trust the process, how much you trust how much can you trust what you see? What is it, the clear information and clear, for example, if you're choosing your action, how much you can trust whatever it says. Like, yeah, that's the, I would say, the biggest challenge and question for most of the practitioner, especially when you begin. How can I trust? How much can I trust? The thing is, okay, let you translate.
Это самый большой вопрос для начинающих, насколько я могу доверять информации, которую получают. Yeah. Человек. So the thing is, as soon as you align and vibrate at the same frequency of the information, there is no doubt. Она говорит, когда вы начинаете вибрировать, попадать в вибрация вас соответствует вибрации информации, то у вас нет никаких сомнений. Yeah, and to get there, you really need to heal yourself first as the person who is accessing the records, because you don't want to interpret. Потому что, чтобы попасть в такое состояние, нужно именно проработать свои зажимы и свои проблемы, стать чистым каналом, потому что самое главное, что вы не хотите интерпретировать информацию в соответствии с вашего ума и эго. Yeah, and at one point, you know, the information that you're receiving from the records are aligned with who you are, your path, what your physical sensation are telling you, and you just know that this is a truth for you. В какой-то момент вы понимаете через ощущение в теле, ощущение во всем состоянии человека, что это и есть правда. У вас пропадают все сомнения. Yeah. So again, I'm kind of repeating the same thing, is if you're able to quiet your inner talk, you know, the monkey mind, and really feel into what's present for you, then there is no question about trust or not trusting. It's just there. И как только вы сможете успокоить свое сознание, свой ум, который постоянно говорит, и быть здесь и сейчас, тогда у вас пропадут все сомнения, что происходит. Yeah. And the thing is, I want to share something with you also, because it's someone I was helping who was who wanted to change job, and this person had two opportunities, and what the record said at that time is both opportunities are great for you, okay? But поделиться примером. Например, у него был клиент, который пытался, он хотел поменять работу, у него было две возможности в карьере. И дело в том, что эти две возможности, они были замечательные. Yeah, but one had more energy because more learning and more potential for growth, and the other one has less. И единственная разница была в том, что одна возможность была более интенсивной, потому что более обучения, больше роста, а вторая меньше. Yeah, and also the one with more energy had more challenges. Но в то же время та, которая была потенциально больше возможностей для энергии, для роста, для обучения, она была и сложнее. So the records gave a different opportunity. Хроники показали разные возможности, разные для этого человека. Then the person choose where he wanted to go. Но это свободная воля человека выбрать, куда он хочет пойти. Да, ну, в общем, все сводится к тому, что выбор все-таки остается за человеком, о чем, собственно, сейчас вот Алисия в чате и написала. Да. The choice is always the free will of a person, right? Yeah, you know, it's like in the Leela game. You can choose something that will take you on another, you know, square, or in another path, but then there will be learning and there will be something new. So
the thing is really trusting that the information that you're receiving is potentialities, and your choice is what make it happen, manifest it or not. Это как в игре Лила. Всегда человек имеет выбор, как, куда пойти, какое будет у него какой-нибудь ходы или клетки. В Akashic Records это тоже, это потенциал, и это ваш выбор, что вы хотите с этим делать. С этими возможностями. Да, все об одном. Разными словами все говорят одно и то же. Да. У нас не так много времени осталось, и я бы хотел, наверное, я попрошу Сесилу, здесь есть несколько вопросов, на все мы точно не успеем ответить, на некоторые и не надо отвечать, потому что на них уже развернули ответ. Но могу я, Сесил, просто попросить вот сейчас пробежаться, либо тебя, Алия, пробежаться вот, и ответить на какой-то из этих вопросов, которые люди задавали. Cecile, can you see the chat? Oh, you can't. Okay, I'm gonna ask him. I can, but it's on my phone, so it's not. Okay, super... perfect. What do you advise a person to do a little every day in order to better develop the ability to discern the information of the soul or Akasha and not the mind? Because I know you have the school. So what is your practical? Connect to self, quiet the mind, heal your limiting belief, walk in nature. Mm-hmm. The thing is, it will. I don't want to give a recipe, because this is, I think, a kind of disease we have in our society. It's to tell you have to do this, this, and that, and then you will get there. And in the Akashic Records, it really depends of who you are and your level of consciousness, your level of self-awareness. So what I can say, it's test different things. But I know for me, being in nature and quiet my mind really helped me to, when I was beginning, to access this information. Сесиль не может и не хочет давать какого-то определенного ответа на этот и рецепта, потому что она говорит, что это проблема нашего общества, что мы хотим какой-то вот именно рецепт, как себя исцелить и как получить доступ к информации. И каждый человек, каждая душа, каждое развитие и степень развития этой души, они отличаются. Поэтому ее совет просто доверять и пробовать. Но что помогало именно ей, это соединение с природой, прогулки на природе, чтобы успокоить свой ум и соединиться с чем-то внутри себя. And you can meditate if it works for you. You can test, asking requests to the universe or to the field. This is your choice. Можно медитировать, а можно запрашивать, давать запросы, что можно попробовать, что поможет в пути. But the thing is, the more you heal yourself, the more free you are from your own domestication and fears, the easiest it is to access to what's around, because it's there. И чем больше вы над собой работаете, чем больше вы себя исцеляете, тем легче прийти через вот это вот одомашненное обществом, быть свободным, и легче получать доступ к информации и к знаниям, которые всегда доступны к нам. То есть все блоки, они существуют внутри нас. Чем больше мы их убираем, тем больше мы получаем информацию. Maybe I know what I can share with you now. It just came to my mind. To have precise information from the Akashic Records, you need to have
precise questions. Чтобы получить точную информацию от Акаши, нужно иметь очень точный вопрос. So learn to craft questions. Научитесь задавать правильные вопросы. And every morning, ask yourself one simple question. Каждое утро задавайте самому себе очень простой вопрос. Один. And be open to, during the day, to anything that might inform that question. И будьте открыты всему во время этого дня, что может ответить или углубить этот вопрос. It could be a thought or an image you receive. Это может быть мысль или имидж, который вы получите. But also, an information you get on radio or internet. Или информация, которую вы можете получить из радио или интернета. Or if you are meeting someone and then this person is just speaking to your questions without you asking it for it. Или, например, вы можете встретить кого-то, и они будут отвечать на ваш вопрос, который вы задали утром, даже если вы не задавали этот вопрос этому человеку. So learning to ask questions is a very, very powerful tool and help you to access the information from the records. Да, и умение задавать правильные вопросы — это очень сильный и мощный инструмент. Да, я бы сказал, что это даже искусство задавать правильные вопросы. Хорошо, у нас заканчивается время, и я хотел бы спросить Сесил именно о том, как она лично помогает людям, в какой форме она это делает, да, то есть вот как она это делает. The question for you is, how do you help people? In which form? In which, what method do you use? I can help individuals, like someone who comes to me and need clarity for a next step, or they need help to take a decision, for example. Она может помогать человеку, когда они к ней приходят, чтобы получить какую-то ясность или принять решение, что делать в жизни. Or understand a current situation and all the parties involved. Или принять существующую ситуацию и всех людей или все части этого пазла собрать, которые вовлечены в эту ситуацию. Also, healing some past trauma or some emotions, or learn to not be attached to a past event. Или исцелить свое прошлое и научиться, как как ты говоришь, не было затыкано на прошлой ситуации, чтобы отпустить ее. Healing some repeating patterns that has been repeating all the life of the person, or during maybe in their lineage, or also in generation. И исцелять повторяющие ситуации, которые были в жизни человека или, например, в роде этого человека. And also, what is very sweet is to do what I call activate soul agreement. И очень сладкое, что она делает, это она активирует сотрудничество и договор, если так, договор о сотрудничестве двух душ. So you can activate soul agreement with a loving partner, to have a love relationship. В какое-то любовное отношениях, найти партнера жизни. Звучит как приворот. It looks like a black magic. It feels like a black magic. The thing is, it already exists in the records. So you just say, and there is a process, I am ready to receive it. And here, where to find me. Это уже есть в хрониках Акаши, и можно просто сказать, что я согласна, и я готова это сделать, и просто сказать, где меня найти.
It's not Или black чат. magic, it's a quantum physics. Это как квантовой физики. And for people, it's the same thing. Но для многих людей это то же самое. Магия или квантовая физика. Yeah, and you can activate soul agreements with a business partner, with potential clients, etc., etc. И это не только любовная связь, это может быть бизнес-партнер, это может быть клиенты, кто угодно. Yeah. And for example, today as I'm here in this call, I have opened my own records to receive the information that I need to give to you, but also I've opened the records of the meeting I'm participating in to make sure that the information I'm providing you is the one that you need. So I can also help the people to access, for example, the meeting they're gonna attend, or the book they are going to write, or it's just present. It's already here. So you just open yourself to what's already present. Или, например, можно открыть, она открыла доступ свой доступ к этой встрече между нами и спросила, нужна ли информация, которую она нам даст, и можно это сделать со всем что угодно, допустим, с проектом, с книгой, со всем, потому что это уже существует, это уже находится в информационном поле, и можно просто запросить, как я могу помочь, что я должна делать, и нужно ли это. То есть люди могут просто написать Cecile, я правильно понимаю, и спросить ее о возможной консультации? So they can just contact you and they can ask you if they can have a consultation with you, right? Yeah, of course, with pleasure. And you can also access the records for your team or your company. For business owner, you can open the record of your business, anything that exists as a record. So there is no limitation. Вы можете открыть записи всего, что, допустим, вашей команды, вашего бизнеса, всего что угодно, потому что все, что бы ни существовало, у них уже есть хроники и записи в информационном поле. Супер. Да, Cecile, я благодарю вас за ваше время, за ваши знания, за ваше присутствие. Thank you very much, Cecile, for your knowledge, for your presence, for that you're here with us, sharing all this information. Yeah, it's really an honor, and I'm really grateful for first being here with you and feeling your energy, and also the beautiful question you are asking, Omkar. They are very powerful too. Спасибо за все. Вопросы, за энергию, за то, что пригласили. Спасибо всем. Я уверен, что наше сотрудничество с Cecile продолжится, и мы что-нибудь еще вместе проведем обязательно. Да, спасибо. Спасибо, Cecile. Thank you very much. Спасибо. Да, и благодарение всем за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.